Hello, everyone. My name is Austin Auclair. I'm one of the co-presidents of the PTO. Buenas tardes todos, este es Austin Auclair, él es uno de los miembros de la PTO. I'm joined by Kate Colzoni, the other co-president. La copresidente Kate Colzoni está presente. Buenas tardes. Magdalena Duhagan, the vice president. Y Magdalena también es la vicepresidente. Sorry. Blanca Flores, the treasurer. Blanca Flores, la tesorera, está presente. Buenas noches. Buenas tardes. And Liz Auclair, our secretary. Y la señora Auclair, la secretaria. This is the last meeting of the school year. It has been an incredibly busy year. Entonces, esta es la última reunión del año escolar y ha sido un año bien busy or bien ocupado. Sorry. But you know, between our last meeting and this meeting, you know, some pretty terrible events have transpired in our country, and we wanted to just take a moment to think about the children, the families, and the teachers who have been killed by gun violence, our community members in Uvalde, Buffalo, and beyond, and just take a moment to reflect on what we've lost. Pero desde la última reunión hasta ahora han ocurrido unas cosas terribles en este país y queremos tomar un momento para reconocer las víctimas de Uvalde, Texas, de Buffalo y otras partes, y para reconocer esta terrible epidemia de violencia de pistolas y de violencia. There is no easy transition from that kind of thing, and unfortunately, that's probably not the last until we can get some common sense gun laws. But we're here to talk about our community and our school, and that's what we'll do. We'll reflect on the school year as well. So sí, no hay forma fácil de transicionar de esa tragedia. Y tenemos la esperanza que un día pronto vamos a tener cambio en nuestro país y en nuestras escuelas, pero vamos a seguir adelante con nuestra agenda. Just a reminder for anybody talking, as I just forgot, is to pause for translation if you talk tonight. Un recordatorio, por favor, si alguien que va a presentar o hablar o hacer preguntas, que pause para la interpretación esta noche. We're actually joined by our Board of Education member, Pamela Boozer-Strother. I know you're on a tight timeline tonight, so if you wanted to jump in before we got into the agenda, what's going on in your world? Thank you so much, Austin. Great to be here. I see Kate putting up her finger. Do you entonces tenemos aquí una miembro de la Junta de la Junta de Educación, Pamela Boozer-Strother, y queríamos darle la oportunidad a ella para preguntarle qué es lo que está pasando, y bienvenida. Yeah, I wanted to come this evening and congratulate and thank the PTO on the incredible Sisukwedi Fiesta, and really you pulled off something I haven't seen in PGCPS in a long time, and not just because of the pandemic. I'll pause, sorry. No, y quería venir aquí a estar presente, a felicitar esta PTO que han hecho algo increíble que no he visto nunca, especialmente no solamente por la pandemia, pero algo muy bueno que han hecho aquí en esta escuela, en la Asociación de Padres y Maestros. The inclusion of the immediate community, and I think, you know, after the few hours I spent there, I saw students and families from, I think, at least maybe 10 schools, and that kind of inclusion is just so special, and I just want to thank you for that.
Sí, la inclusión de la comunidad inmediata en horas después que ocurrió y vimos miembros de por lo menos 10 escuelas diferentes. Increíble ver eso y quiero darle las gracias por eso. And, I totally appreciate that school safety and guns is on the minds of parents, as it is for me, the parent of a 6th grader. Y yo completamente aprecio el sentimiento, el punto de seguridad de la escuela. Las pistolas es la mente de todos nosotros, especialmente los padres, como ustedes y yo, que tengo un estudiante en 6º grado. And I'm pleased that with the new strategic plan mission of PGCPS, Dr. Goldson has really solidified that as a school system, we will take stands for social justice. And that meant she could quickly put out a message with the chair of the board that we as a school system and parents and school communities should and will speak up on legislation to make our schools safer around reduction of guns in our communities. Y una de las cosas que estoy segura que la misión nueva de nosotros, bajo el liderazgo de la doctora Goldson, nosotros vamos a tomar el paso de ser voz de la justicia social, de darle voz a la justicia y de apoyar legislación acerca de cambio en nuestra comunidad y nuestro país. And some immediate action was that some parents organizing in Hyattsville had a message to put out around asking about guns in homes and really having these conversations as parents and community safekeeping of guns. And Dr. Goldson elevated that message and put it out as her follow-up last week. Y una de las cosas que ha ocurrido una discusión en Hyattsville, por ejemplo, es las familias preguntando acerca de pistolas en la casa y el asunto de pistolas y la seguridad de eso. Y la doctora Goldson ha tomado la oportunidad de discutir eso y eso es uno de los temas que tienen en mente. So I want to thank everyone who is speaking up and contributing to this advocacy efforts on sensible gun laws that's now taking place federal and state and community levels. Y quiero darle las gracias a todas las personas que están hablando, dando de ser su voz, que sean oídas, para ver si hay leyes sensibles acerca de este tema difícil de las pistolas y de la violencia. And, from, something that as a board member, I've been really focused on that also contributes to the safety of our buildings, moving forward around. I think a lot of parents are thinking about the doors and the entryways. I've been really focused on school construction, and my primary purpose has always been around overcrowding and clean energy schools for carbon emission reductions and better environment. But the reality is these new schools are also designed with this kind of safety built in. So there's many reasons we need to keep up our voice on school construction and funding for new school buildings. Y una de las cosas, la seguridad de nuestros edificios es algo que nosotros como miembros de la Junta siempre discutimos, la seguridad de las puertas, de las entradas y de la construcción de los edificios. Típicamente la preocupación ha sido acerca de los tamaños de las clases, del número de estudiantes en las clases, la energía verde y eso, pero con la nueva construcción de edificios también mantenemos ahora la seguridad física de todas las personas en las escuelas, especialmente los estudiantes. And then finally, the board does meet again this week, tomorrow night, and then in two more Thursdays is the final meeting of the school calendar cycle.
which means we will pass the budget for the next school year. And I'll give a couple highlights. Y finalmente quería recordarles a todos que la Junta Educativa va a tener 2 reuniones más, va a tener una reunión más mañana en la noche, que vamos a discutir muchas cosas, inclusive el presupuesto del año que viene. And two major expansions. One is the mental health services, the expansion of more clinicians in our schools. By next year, we will have a clinician almost every school, but the following school year, we will have one in every school. So it is very big jumps over 3 years in this particular staffing line item that we've made mental health services a priority. And the other is for substitutes. There will be an increase in pay for substitutes to help incentivize substitutes coming back to the system. Hopefully we will have more competent environments and give our teachers the much needed and deserved breaks, their leave and their professional development. Y una de las cosas importantes, 2 tópicos que vamos a discutir bastante también en la junta que vamos a tener son los siguientes. Uno va a ser la expansión de servicios de salud mental, que tenemos la meta de tener una persona clínica, consejera en todas las escuelas. Este año o en 3 años ya vamos a tener una persona en todas las escuelas que sea profesional en esa capacidad. Ese es número 1. Y número 2 va a ser de tener los fondos para los maestros suplentes, para darle más dinero a esos maestros para que tengan la motivación de quedarse, de retenerse en las escuelas, y eso ayuda a los maestros y en sí a los estudiantes y a las familias de nuestras escuelas. Yeah, and I just want to conclude by saying that I am your board member year-round. I work during the summer. I'm here for solving any individual family or student issues, especially if your family does work with administration throughout the year. I know families who are, rely on special education services. Sometimes I hear through the summer and help with some of those processes. So I'm going to once again put my contact information in the chat and just say, never hesitate to email me for any type of help navigating the system. I help families every day, and your school community should receive the same help from me. So please don't hesitate to ever reach out on individual family needs. Y finalmente quiero terminar para decir que yo soy miembro de la Junta Educativa el año entero. En el verano estoy trabajando constantemente para las familias, así que siéntanse libres de contactarme a mí. Yo voy a poner mi información aquí para que ustedes se sientan libres de contactarme a mí. Yo tengo mucho enfoque, por ejemplo, en las familias que tienen preocupaciones acerca de la educación especial, que queremos cerciorarnos que esos asuntos sean cuidados de una forma apropiada, y siéntanse libres, como le dije, de contactarme con cualquier preocupación que tengan acerca de eso. Austin, would you like me to answer the questions from the chat? Yeah, if you're able to, that'd be great. Well, the door and overall construction at the school, I can follow up with, I have to do a follow-up to give kind of a timeline of where the school fits in the school for school construction, and also the security report of the school, to see if there's any impending changes needed or should be made. So if I can
add that as a follow-up, I would appreciate it. And then the question of, oh, sorry. Thank you, Doctor. Entonces, hay una pregunta aquí, hay varias preguntas aquí en la charla. La primera pregunta hace la pregunta si podemos hablar acerca de las puertas y la construcción en César Chávez. Entonces, la respuesta de la señora Pamela Boozer Struthers, ella dice que ella tiene que investigar eso y darle seguimiento a ella. Tiene que hablar con las personas apropiadas acerca de si hay un asunto de seguridad con esas puertas y darle la respuesta completa más adelante. And for the school psychologists, yes, these are trained mental health practitioners who provide individual group therapy as opposed to the school-based counselors who have different roles and responsibilities. La segunda pregunta que hizo aquí unos padres en la charla, en la chat, es si las personas clínicas que van a estar en la escuela son psicólogos profesionales o consejeros. Y la respuesta que da aquí la doctora es que sí. Son profesionales entrenados en psicología y que están preparados en ese ramo de estudio para dar apoyo a los estudiantes, al personal y a otros miembros psicólogos que están ya conectados con las escuelas. All right, well, thanks again, and I appreciate the opportunity this evening. Thank you, Pamela. And as for the follow-up, yeah, just please send it to the PTO and we'll get it out there. Thank you. Dice gracias de nuevo y ella va a estar en contacto. Señor Austin dice muchas gracias de nuevo a Pamela. Así que gracias. Kate, before we jump into the next thing, did you want to jump in there with something? No, but thank you. It's a good transition to say thank you to Pamela, to Board Member Boozer Strother on her participation, her leadership, and her guidance on the Si Se Puede event. She helped immensely connecting us to folks and making sure that we were checking the boxes and getting the right people there. So thank you for your words. Thank you for your support, your promotion. We appreciate you so much. Yes, thank you. Y Kate, la copresidente, también quiere decirle a la señora Boozer Struthers muchas gracias por su guía, su apoyo, su liderazgo con el evento de Si Se Puede y con las personas que estuvieron involucradas con eso. Así que muchísimas gracias a señora Boozer Struthers. Okay, before we head into Si Se Puede, I think it's fair to say that it was a huge success for us. And that is because of the help that we got from volunteers, from sponsors, from school staff, from teachers, you know, a lot of the people on this call just from our community. It was incredible. And especially just considering how brutally hot it was that day, just to see so many of our people coming out was amazing. Y una de las cosas que quiero decir, hacer hincapié acerca del evento de Si Se Puede, que fue completamente estupendo, fue bien próspero ese evento con los voluntarios, los patrocinadores, los miembros del personal de la escuela, y fue un día súper caliente, pero aún así fue bien próspero y quería darle las gracias a todas las personas que hicieron ese esfuerzo tan próspero. And I especially want to thank Kate for quarterbacking the whole event. She really managed a gajillion different things, and it was remarkable to watch. Y especialmente quiero darle gracias a Kate por ser la líder, el quarterback de este evento, que ella estaba manejando 1 millón de cosas al mismo tiempo. Así que muchas gracias a Kate. Thank you. I just realized I wasn't sure gajillion would translate well, but I think that works. Okay, Kate, I'm going to make you talk about your own event now. Si Se Puede. Our event. Yes, it was amazing. It was so fun. And I have to echo a huge thank you to the community because you made it a success.
the volunteers, the talent of our parents, the excitement and the participation of our students, the engagement and the support and the participation of our staff, of the school staff and Mr. Harris. And it like all around it was truly fun to be a part of it. And so I just have to echo that as well. Y entonces dice la copresidente Kate que quiere darle muchísimas gracias a los voluntarios, a los miembros de la comunidad, a los estudiantes súper dotados y talentosos, al señor Harris y a muchas otras personas de la comunidad que fueron como un equipo que hicieron este evento una gran, algo bien próspero y muy bueno para la comunidad. That said, we know there is much to learn from this year and much to leverage and improve upon next year. So we invite you to send your thoughts on how our event can be different, can be better, can be refined for next year, and how you want to be involved, more importantly. Y una de las cosas que queremos mantener en mente para todas las personas que aprendimos bastante este año, hay bastante más que aprender para el próximo año y entonces tienen que mantener eso en mente, especialmente como ustedes pueden envolverse y ayudar. So here's a quick recap of everyone that a few folks that provided support. Thank you again. And so next slide. The bottom line is that we had this stretch goal. I mean, I think Ivy, Cariana, Ruby, Sabina, and I sat in a coffee shop in January and came up with this idea and said that it would be crazy if we could raise $10,000. And we basically did it. So congratulations to everyone on almost $10,000 raised in profit from Si Se Puede. Y una de las cosas que cuando la idea, yo creo que la persona que vino con la idea fue Ivy, y ella estaba pensando acerca de recaudar fondos y con la meta de recaudar $10,000 y casi se recaudaron los $10,000 aquí. Así que fue un gran esfuerzo, bien próspero. Muchas gracias. So these are just a few highlights. We had well over 70 volunteers. We couldn't count the attendees, but we estimated to have over 400 folks attending that day, and over 30 donors and parents of Cesar Chavez students donating 10 silent auction items. And that silent auction finished last week and raised almost $4,000. Y aquí pueden ver en los eventos, aquí en la pantalla, que tuvieron más de 70 voluntarios, más de 400 personas estuvieron presentes, atendieron a este evento. Hubieron como 30 individuales de la comunidad de Cesar Chávez envueltos, 10 donaciones de la subasta silenciosa de Cesar Chávez de los padres. Así que tienen ahí idea de todo el esfuerzo que resultó en esta prosperidad de este evento. So there's two asks before we move on. One is if you have any feedback specific to the event or ideas for next year, please send them while they're fresh in your mind. Things that you wished you saw but didn't. Send them to ptocesarchavez@gmail.com. We'll put that in the chat, or feel free to reach out to anyone on the board to talk about it. Así que hay dos pedidos que le hacemos a ustedes como miembros de la Asociación de Padres y Maestros que tengan en mente. Número uno es que nos den el feedback o lo que ustedes piensan, sus pensamientos acerca de lo que pensaron del evento, cómo se puede mejorar, qué se puede cambiar, y ustedes pueden darle esa información a cualquier persona de la Asociación de Padres y Maestros que es un líder
o a la escuela de César Chávez le puede mandar un correo electrónico acerca de eso. Ese es el número 1. And number 2, this took an immense amount of time for a handful of individuals, and we need more help next year if we want to continue doing this. So we want to invite everybody that is interested to start a committee, a Si Se Puede committee, and that we can begin planning much earlier than January. So next year can be a success and can have more people involved. Y número 2, la cosa que le piden es que este evento se toma bastante tiempo, así que necesitamos más ayuda. Nos gustaría que más personas se unan al esfuerzo para ayudar a planificar aún más temprano, y se invita a todas las personas que se unan a este esfuerzo para hacerlo aún más grande y más próspero el año que viene. So send us or write your name in the chat. Send us an email. We'll ask you directly. Please let us know if you're willing to help start planning at the beginning of next school year. Así que ponga su nombre en la chat, en la charla, mándanos un correo electrónico, llámenos, pregúntenos directamente que quieren unir su esfuerzo para el próximo año. Okay, next slide. Blanca. Hey, yep. Hey, everyone. This is a recap of the end of the year cash update. Aquí tenemos el reporte de la tesorera Blanca. Entonces aquí tenemos la entrada de efectivo de final del año. So currently on the top left, we have the current bank balance, which is $11,632.99. Ahí pueden ver en la mano izquierda arriba el balance presentemente que tenemos en el banco, $11,632. I'm going to go in with what we had, right? So last members of the PTO had gathered some funds to do the Blacktop project. They had gathered $3,050 in budget, and we had spent $2,500. So we were able to save $500 from that. Entonces, basado aquí lo que dice miembros, el proyecto de Blacktop, teníamos un presupuesto de $3,050, gastamos $2,560, así que ve la diferencia del dinero que se ahorró en ese proyecto. For Si Se Puede, as Kate had mentioned, we raised about $10,000, so $9,750, and you can see where that money is coming from right below. Really in the funds, we actually was $12,000 plus the expenses that we made, $2,000. That's what gave us the $9,715. El evento de Si Se Puede, recaudamos casi aproximadamente $10,000. Ahí pueden ver, y pueden ver que en sí se recaudó $12,000, un poquito más de eso, y pueden ver de dónde viene el dinero, a dónde se alocó y cómo llegamos a esta figura. And then on the right hand, we have the fundraising grants. So I want to thank everyone for all their help. As you can see, the Zombie Run is one of them. The restaurant fundraisers, we've raised $1,300 from the amazing community input and purchasing, the Giving Tuesday, the box tops, Amazon donation. Please continue to add Cesar Chavez Dual Spanish Immersion School to your Amazon purchases so that some of that money comes back to us. Y en los recaudos de fondos tenemos ahí y el dinero que nos alocaron, que nos otorgaron gratis, 4,224, y en los diferentes eventos que recaudaron esas figuras, pueden verlo uno por uno. Mantén en mente de la Escuela de César Chávez, queremos tener un programa de inversión de español, así que mantengan eso en mente, por favor.
Yes. Oh, can you guys go back to the last slide? We also did win a grant that was $500 for the MAEF that Kate has mentioned in the past. And we are also got a grant for the Nature Sacred that Kate will talk about shortly. Is about $50,000 in kind design services. Y una de las cosas aquí que pueden ver, el dinero otorgado, que es un grant, que es dinero gratis o otorgado, en el MAEF fue $500 y después hay otro dinero de $50,000 similar o en kind, que también se va a discutir, que también fue otorgado y quería hacerle hincapié a eso. All right, thanks. So next slide. So now we saw what was incoming. Now we're going to see all our expenses. And you can see on the left-hand side, these are our annual expenses to maintain the PTO, our insurance, our website, the Zoom account. We are now adding into an accounting system to keep us up to date, an accountant so that we can do our taxes at the end of the year, and just general other expenses throughout the year. Entonces pueden ver ahí el ingreso y los gastos que tuvieron este año de seguro, del espacio, tuvieron que pagarle a una persona de contabilidad porque va a preparar los taxes, los impuestos al final del año. Y ahí lo pueden ver todo aquí en la pantalla. And also this year we worked on the cleanup events around the school, which we can see how much we were able to put out for that. The gifts for the teachers, breakfast, gift cards, and some school supplies that we also bought for the school. También pueden ver ahí los eventos de limpieza, cuánto gastamos para eso, los regalos de tarjetas para los maestros y los materiales y herramientas para la escuela, para los estudiantes. Okay. And that's all. Thank you all for your support. Y entonces eso es todo. Muchas gracias por su apoyo. Thank you, Blanca. I see in the chat, yeah, that's a great idea to include instructions for Amazon Smile. We'll add that to the donation page on the PTO website at the very least. Veo en la charla que es una buena idea de agregar Amazon Sonrisas acerca de eso, así que vamos a tomar eso en consideración, muy buena idea. I also I want to add in response to Jacqueline, your comment, you actually can attach your Amazon Smile if you order through the app. It's just, I think it's like an extra checkbox, so we'll add that to the instructions as well. Y también pueden agregar Amazon Smiles a la aplicación y hay una forma fácil de hacerlo para hacer eso. Okay. Like I said at the beginning of the call, it has been an extremely busy year. I have to say that we're pretty proud of what we've accomplished. We did a lot for the school, and we hope that it helps, kind of raise morale and make the kids feel good about the place they're going to every day. Y como dije al principio de la llamada, ha sido un año súper ocupado para nosotros, pero es algo para el beneficio de los estudiantes, para la escuela, y tenemos la esperanza que eso haga a los estudiantes que se sientan bien. So we had, welcome back breakfast, holiday gift cards, a brunch, and of course the whole host of activities during Teacher Appreciation Week. Ahí pueden ver los eventos que hicimos durante la presentación de maestro esa semana: desayuno de bienvenida, tarjetas de regalos, brunch de agradecimiento a los profesores, actividades de la semana de agradecimiento a los maestros. We had multiple cleanup events, and we had a fantastic turnout for that. Thank you to Dr. Rosales and other school staff who helped manage that. Tuvimos eventos, varios eventos diferentes acerca de el mejoramiento escolar, el pinto del asfalto, y le damos muchas gracias a todos los que participaron, especialmente a los maestros y miembros del personal por eso. This seems like 1,000 years ago, but we painted the blacktop, and it still looks fantastic. Parece que esto ocurrió hace 1000 años, pero pintamos el asfalto y todavía se ve nuevo, se ve muy bueno. We've applied to multiple grants, and we will continue to do so.
aplicamos a subvenciones de aseguradas a varias y vamos a continuar a hacer eso. We helped Miss Nelson with the winter clothing drive, and it was great to get some kids some extra winter gear. Y ayudamos a la señora Nelson con la donación de ropa para tener abrigos para el invierno, así que vamos a continuar haciendo eso. We did 2 rounds of Wildcat t-shirts, and thank you to Magdalena for taking charge of that. I have to say that that was a lot of work, and it was a lot of kind of logistics and back ends, figuring things out. And again, thank you, Magda, for taking care of all that. Hicimos 2 rondas de ventas de camisetas y sudaderas de Wildcats y eso tengo que decir que es bastante trabajo, pero muchas gracias por su esfuerzo y el trabajo que pusieron. And you know, some of the things we mentioned before, the CSAPE Way, the Spirit Days, the restaurant fundraisers, and so forth. I'm not sure that we've even hit all of what we did this year. And thank you to all the families who helped make this possible. Y como mencionamos anteriormente, hicimos tantos eventos, bastantes eventos en recaudando fondos con los restaurantes y otros eventos. Así que muchas gracias por su participación de nuevo por eso. We're going to squeeze in one more. Kate, do you want to talk about this? Sure. So we're gonna try out one more because the restaurant funds help us pay for a lot of the administration of our PTO. So some of our big events can go directly back to the school and the students. Así que vamos a tener un evento más de recaudando dinero a través de la comida con restaurantes para recaudar ingresos y vamos a hacer uno más. So Wendy's, Tuesday, June 21st, from 6:30 a.m. all the way to 10 p.m. So breakfast, lunch, dinner, snacks, Frosties after pickup. Así que el martes 21 de junio, desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, pueden ir a Wendy's, desayuno, almuerzo, cena, a comer su comida y los Frosties después que hayan recogido su comida. And you just, you can do dine-in or drive-through, but you have to present this flyer digitally or in paper, and we will make sure that gets to you before the 21st. Y entonces no solamente tiene que ir a comprar a ese restaurante, pero tiene que demostrar este flyer este folleto en una forma electrónica o en papel para que esto se recaude los fondos apropiadamente. So show this to, we'll put it on Class Dojo and on the Facebook site. We'll also hand them out in the pickup line and arrival and pickup. So everyone has access to it. Así que vamos a poner esto en Class Dojo y también se lo vamos a distribuir a los padres para que tengan esta información y aprovechen este evento que es muy importante. Back to you, Austin. Okay, so this has been something we've talked about at multiple meetings over the last year. It's a huge project, but just to quickly give, or as quickly as I can, give a summary of the process so far for folks who are not in the know. Entonces, este es otro evento que vamos a discutir brevemente y vamos a sumarizar aquí lo que quiere decir este evento y de qué se trata. So through our work with the Neighborhood Design Center, who provided us with a concept plan for renovating the school grounds in a pretty big way, we met some other organizations. Así que en los esfuerzos que tenemos para renovar nuestro lugar sagrado, vamos a decirlo así, hemos tenido reuniones con otras personas y bastantes miembros de la comunidad. Enviro Collab and Nature Sacred being kind of the key group here. Enviro Collab y Nature Sacred son los grupos clave aquí.
So Naked Sacred has a grant that that we've been awarded where they will provide designs for renovating a significant chunk of the school grounds for outdoor classrooms, kind of meditative spaces and other amenities for the kids and the teachers. Así que Nature Sacred tiene unos fondos alocados que van a crear salones de clases afuera y otro tipo de diseños que va a ser nuevo y beneficioso para los estudiantes y la comunidad. So part of that agreement is that we need to raise quite a bit of money, at least $50,000, which we're on the path we're working towards, but that is no small thing. Así que parte de ese arreglo es que nosotros tenemos que recaudar bastante dinero, por lo menos $50,000, así que es un proceso bien envuelto. And part of that is also soliciting feedback from you all and other members of the community, from the school, and kind of forming committees and having workshops around that. Y la otra parte de eso también tiene que ver con solicitando los pensamientos y la voz del pueblo, así, para saber qué es lo que la comunidad está interesada y quiere ver. So Kate, you actually spoke with Nature Sacred today about that process. Would you mind giving everyone a breakdown of what's to come? Así que Kate, ella actualmente habló hoy con Nature Sacred y le pedimos a ella que nos dé aquí un ejemplo de lo que va a ser esto. Sure. So the process includes 4 major meetings, 2 steering committee meetings, and 2 community workshops. Así que el proceso envuelve 4 reuniones mayores, 2 reuniones de comité directo, reuniones de visión comunitaria y 2 talleres. It will also include some student meetings where they can also do their own visioning of what the space should be and what they would like to see. Y esto también va a incluir reuniones de estudiantes para tener la voz de los estudiantes, saber acerca de lo que ellos les gustaría ver. So if you have a particular interest in participating in either the steering committee or the community visioning workshops, let us know. We will be sending out information to everyone, and there's only 5 to 7 spots for steering committee members. But we want to know your interest. Así que si tienen algún interés en particular en participar o servir en uno de estos comités, por favor nos deje saber, porque hay 5 a 7 cupos de representantes en cada de los comités. Así que ustedes nos dicen en qué área, en qué comité le gustaría estar envuelto. And one question I wanted to ask you all is if you felt like the community visioning workshop should be held off until the beginning of next school year or doing it in the summer. Y una pregunta que tengo para ustedes es la reunión de visión estudiantil o el taller de visión comunitaria. Si debemos hacerla el próximo año, esperar hasta que empiece el próximo año escolar, o hacerla ahora. Es una pregunta que tengo. I just want to jump in. I want to emphasize that the work of this committee would be to actually determine the actual features of the design. So what should the outdoor classrooms actually look like? What should the student gardens actually consist of? That sort of like that nitty-gritty detail, so that the architects can actually build that into the plan. Y para que sepan, el trabajo de este comité es de decidir cómo se van a construir o ser estos salones de clases, el centro de jardín, cómo se va a ver. Así que el comité va a tener el impacto detalladamente del producto que se va a producir al final.
And the community visioning workshop is about like, what do we want to see? And what elements do we want to have versus the second workshop, which will be the Nature Sacred showing us actual drawings and us talking about the different options, if we want to mix and match, what we like, what we don't like. So the two community meetings are, as well as the student visioning meeting, are more, all encompassing, and everyone should participate. We want as much input as possible. The steering committees are just for keeping us on track and making sure we are compliant with PGCPS rules and regulations, with school needs, etc. Y para que sepan que el taller de la visión comunitaria es donde todos deben participar para dar su voz acerca de lo que les gustaría ver en un producto final que se va a crear. El comité de reunión, de comité directivo, eso más tiene que ver con el seguimiento de las normas de las escuelas públicas del condado y que todo eso esté en orden. Así que hay una diferencia, pero quiere decirle que es muy importante que estén envueltos ustedes en estos. So what do you think? Should we try to have that community visioning workshop this summer when kids are not in school, or wait until the school next school year starts? Así que, ¿qué piensan? ¿Quieren tener esta reunión durante el verano donde los estudiantes cuando los estudiantes no están en la escuela, o esperar hasta que empecemos el próximo año escolar? Go ahead, Anita. I was thinking maybe wait until the school year starts, and that way the new incoming parents, children, and families could be a part of those visioning meetings. Y dice Anira que en su opinión sería buena idea de esperar hasta el próximo año escolar que empiece, para así darle la oportunidad a los nuevos estudiantes y padres que tengan voz en este proceso. And then I would just piggyback and say that I also agree with Anita, because, you know, the summers, vacations, and people are ripping and running. And so I think it would be very challenging to try to schedule meetings around, you know, the majority of people that can meet to kind of continue the conversation or collaboration around this. Y dice Joan, yo creo que ella está de acuerdo que se debe esperar hasta que empiece el año escolar de nuevo, porque el verano las personas están viajando, están de vacaciones y entonces están bien ocupados. Así que eso, le damos la oportunidad que todos participen cuando empiece el nuevo año escolar. There's also an option to have both in-person meetings or meetings online, or a hybrid version. So if you have any thoughts on whether, because of the type of meeting this is, and we want to see where the space we're designing, if it's better to be in person, if it's better to be over Zoom, or if a hybrid approach is best to accommodate everyone, Nature Sacred wants to know that input as well. También mantengan en mente de que tenemos opciones de cómo vamos a hacer la reunión, si va a ser virtual, híbrida o en persona, para diferentes eventos, y tenemos que considerar eso. Okay, so we'll wait until the next school year to have that first community visioning process. Nature Sacred does have a questionnaire that they would like us to send out to the community to get input. And so we probably will do that sooner rather than later, to make sure and do it a couple times before that first visioning project, or the first visioning workshop occurs. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a esperar hasta que el año escolar próximo empiece para hacer ese taller de visión comunitaria. Y también tenemos una encuesta, un cuestionario que lo vamos a repartir para ustedes, para que ustedes empiecen a someter sus sugerencias.
Okay, and this feeds in quickly to a grant that we are applying for. We're going to continue, as Austin said, applying for multiple grants, but there's a big one that we're going after thanks to our new partnership with the Hyattsville Community Development Corporation and our ability through them to go for state funding for projects that are specific to community revitalization and housing within our area. So that could be a big chunk of our implementation funding, more to come if we can actually get a hold of it. But so far, the connections that we made at the CISE Puede event and the support we've gotten from that are leading to good places on the grant front. Y una de las cosas que también tenemos en mente es que estamos explorando otros fondos comunitarios que se pueden otorgar basado en eventos comunitarios de rehabilitación de vivienda. Por ejemplo, los contactos que hicimos en el evento de Si Se Puede, parece que ha germinado bastante interés y conexiones a través de eso, así que es importante. Anything else you want to add about that, Kate? Nope, I All did see Mr. Harris. One last thing before we, one last PTO business is that we are doing the uniform drop off again. So starting Friday, you can bring gently used uniforms and leave them at the school. We'll have a bin that they'll put them in. And so if your kid has outgrown them, you never use them, that sort of thing, we are collecting them for kids and families for the next school year. Otra cosa, casi una última cosa que estamos haciendo de nuevo es el regreso o la donación de uniformes que todavía están buenos o que no han sido usados mucho. Vamos a crear un tobo donde se puede regresar esos uniformes, se pueden donar y va a ser un viernes y así las personas pueden tener para sus familias, para sus niños, uniformes que han sido donados. Mr. Harris, before I ask you to jump into what's going on in your world, I just want to say that the spring concert was adorable. Shout out to your staff and particularly Ms. Lopez for putting all that together. I know it was a lot of moving parts trying to stream it and all that, but the kids were incredibly cute. Y el señor Harris, antes de que usted empiece, quería decirle que el concierto de la primavera fue adorable, muy bueno y los estudiantes lo disfrutaron bastante, así que felicidades por un buen programa. Good afternoon, and thank you, Alton. I really appreciate that. We received notification from the county probably about a month ago that some of the restrictions have been lifted so that we could have some in-person activities and assemblies. And so Ms. Lopez and Dr. Robbins quickly got the students together and were able to put that performance together. So thank you. Así que sí, nosotros aproximadamente un mes atrás recibimos, o antes del evento, recibimos notificación del condado de que algunas de las restricciones fueron alzadas, entonces pudimos hacer cosas en personas, pero eso se debe al conjunto de las personas que me ayudaron a mí, y muchas gracias a ellas. I'm not going to take a lot of time. I just want to remind all of our families to please check their dojo messages as well as their students' backpacks as a lot of end of the year activities, that information has been sent out now. No quiero tomar mucho tiempo, solamente padres, familias, chequen los mensajes de dojo y las mochilas de sus estudiantes, muy importante. And also as a reminder, next week on the 16th, we will have our kindergarten promotion ceremony. And then on the 17th, our 5th grade promotion ceremony. Y otro para recordatorio, la próxima semana, el 16, vamos a tener la promoción, ceremonia de kinder y el día siguiente, el 17, de quinto grado.
Both of those events are limited to capacity, so it will only be 2 family members per student, but we will again Zoom both ceremonies. Y para que sepan, esos eventos son limitados a 2 miembros de la familia por estudiante, pero el evento va a estar disponible en las redes sociales también, así que puede estar presente en esa forma. And last but not least, I just want to thank our PTO, our family, and our community members for all of their support this year. We are truly blessed as a school, as a staff, to have such an involved community and support system. And I just thank you all so much for everything that you have done to support us this school year. Y últimamente quiero darle las gracias a la Asociación de Padres y Maestros, al PTO, por su liderazgo. Nosotros, por la familia, la comunidad, a todos los miembros, tenemos una gran bendición de tener tanto involucración de los padres, los estudiantes, los maestros, los miembros de la comunidad, y eso es para el beneficio de todos. Así que muchísimas gracias por su esfuerzo. I will be in the building working all summer, so please, if there are any questions or concerns or thoughts that parents have, please feel free to give the school a call or email me, or if you're in the neighborhood, please feel free to stop by. Entonces yo voy a estar en la escuela trabajando el verano completo, así que si tienen que contactarme a mí, siéntanse libres de contactarme. I wish everyone a safe and relaxing summer, and we look forward to seeing everyone back next school year. Y les deseo a todos que tengan un buen verano relajante y nos vemos el próximo año escolar. Thank you, Mr. Harris. And before we end, I just wanted to give a huge thank you to 2 of our outgoing PTO board members, Austin Claire, our co-president, and Magda Duagan, our vice president. We would not be where we are and have accomplished so much without them. I'm not quite sure what we're gonna do without you 2 next year, but we're excited to have Erica Wingate Robinson as our new VP. And we just hope that you guys will stay involved and continue to support us. And thank you so much for all that you've done, your patience, your gifts, your leadership. We appreciate you so much. Y entonces, antes de terminar, quería darle muchísimas gracias a 2 miembros de la PTO que están terminando su término y que no están en la PTO el próximo año o en su forma de liderazgo. Señor Austin, muchas gracias. Y la señora Magda, no sé qué vamos a hacer con ustedes, pero muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho, con su paciencia, con los regalos, con todos los eventos. Y tenemos a la señora Erica Wingate Robinson que va a empezar, pero esperamos que ustedes, aunque no estén envueltos oficialmente, todavía estén aquí presentes para ayudarnos en una forma. Pero muchas gracias. Okay, Magda or Austin, you guys want to say anything? Magda, you go first. I just want to say that it's been wonderful, and I'm so grateful for having been part of this group, for getting to know the school better. I feel like I leave with much more than I put into it. And Oscar, yo después traduzco lo que digo, no se preocupe. And I just want to tell the other parents that are here that the work of the PTO is super important. To please participate, support, be part of it in the future, recruit people. I'll try to participate as much as I can next year. It's been truly wonderful. Y decía que estoy muy agradecida del trabajo con la asociación de padres, que realmente me llevo más de lo que creo que puse o que di. Es un grupo maravilloso,
y a los padres que están en esta reunión, que recuerden lo importante que es el trabajo de la organización de padres, que participen, que sigan ayudando y reclutando gente. And I think we have a wonderful PTO for next year. I couldn't be happier. We're very, very lucky. So we have to help you so you guys don't have to work as much or be as crazy as it was this year. Y tenemos una asociación de padres increíble este año, tenemos mucha suerte y no podría estar más feliz de que sigan trabajando los que están y la nueva vicepresidente, y vamos a seguir apoyándolos para que no tengan que trabajar tan duro como este año. Thank you guys. Gracias. I don't think I have anything greater to add than that, but I would say that I don't know if I would have connected as deeply with our kids' school if I hadn't done this. And it has been a joy to get to know other families and just get to know the school, especially during the pandemic, where, you know, that probably wouldn't have happened otherwise. So this has been just an absolute pleasure to do and to participate in. So I think we're going to end it there. We'll hang out for a couple minutes if people have additional questions, but otherwise I'll shut it down. Thank you, Mr. Harris. Thank you, everyone, for participating. Thank you, Oscar. And we'll see you at the beginning of the school year. Y dice el señor Austin que ha sido un gran placer para él. Él piensa que no hubiera estado tan conectado en una forma tan profunda si no hubiera servido en esta capacidad. Conoció a las familias, a la escuela, a la comunidad, y ha sido un placer. Así que muchas gracias. Si tienen preguntas, si quieren quedarse, los invitan a hacer eso. Pero ya terminamos, pero muchísimas gracias.